Good morning, students. One more problem. Two conducting rails are connected to a source of EMF and form an incline as shown in the figure. A bar of mass 50 grams slides without friction down the incline through a vertical magnetic field. So it looks like this. Okay, so this is the slope, and here is your road is sliding down. Okay, current is 2.5 ampere, length is 50 centimeter. For what value of B will the bar slide constant velocity? So if you see the cross sectional view, so it looks like this. Side માંથી જોઈએ તો આવું મને દેખાશે. Okay, this angle is 37 degree, and this is the road. હું સાઈડ માંથી જોઉં છું, હવે સાઈડ માંથી તો આ ભાગ મને દેખાશે ને, સ્લાઇડ ડાઉન. So because of gravity, this force is mg, and this force is mg sin theta. That we know, mechanics of action. Magnetic field is in upward direction. Okay, so because of the magnetic field B and current is inside, તો હું સ્ક્રૂને આવી રીતે રાખું આમ અને આમ ફેરવીશ તો આમ બાજુ ફોર્સ લાગશે. So this is ILB. Okay, and this is ILB cos theta. So this is our FBD. Now you can see here velocity is constant. It means resultant force is 0. પરિણામી બળ કેટલું થશે 0. So we can write ILB cos 37 is equal to mg sin 37. So B is equal to mg upon IL sin upon cos means tan 37. So you have given all this value. Mass આપેલું છે 50 gram. So 50 upon 1000. G is 9.8. Current is 2.5 ampere and length is 0.5 centimeter. Tan 37, that is 3 by 4. So if you simplify it, so it comes out to be 0.3 Tesla. So this is your answer. Check कर लीजिए. बराबर છે? Here friction is not there. नहीं तुम्हारे friction ने consider करવું પડે. અને friction ને જો મારે consider કરવાનું થાય, હવે તમારે additional વિચારી લેવાનું છે. Friction is there suppose. તો મારે શું કરવું પડે? So going down તો friction ઉપર લાગે. And this is Fs. And Fs એટલે શું થાય? Mu s into n. Mu s into n. તો મારે નોર્મલ ફોર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે પછી. તો બંને મારે એડિશન કરવું પડે. ILB cos 37 plus Fs. Fs એટલે mu s into n. n એટલે તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડે. ઓકે, પણ અહીંયા ફ્રિક્શન નથી આપ્યું, mu s equal to 0. તો આ પ્રોબ્લેમ અહીંયાથી સોલ્વ થશે.